Okay, studio. Habari yenu leo asubuhi. Good morning. Let's start the program, tafadhali, as we keep standing, the national anthem. Tupate maombi kwa dini ya Kiislamu Hussein, na baadaye kwa kidini ya Kikristo Beatrice Munyao. Tuombe. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa wema wako asubuhi ya leo. Tunasema ni asante Bwana kwa ukuu wako na wema wako katika maisha yetu. Tunakushukuru kwa uhai wa bure. Tunakushukuru kwa sababu ya kusanyiko hili Bwana. Twasema ni asante kwa sababu umetuwezesha kuwa mahali hapa. Twajikabidhi kwako Mfalme Bwana. Chochote tutakachoenda kufanya mahali hapa kikawe chema machoni pako Mfalme Yesu Kristo. Tunakushukuru kwa sababu ya kiongozi wetu Alfred Mutua, ambaye umempa nguvu na uwezo Jehova Nisi ya kuwa nasi asubuhi ya leo. Tuomba kwa sababu ya kila mmoja wetu, tutie nguvu na neema yako itutoshe. Uwe nasi hadi mwisho Mfalme, kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu naomba na kushukuru. Amen. Please take your seats. Ningependa kuwakaribisha officially to the aspirants meeting ya Maendeleo Chapchap. Jina langu ni Mary Mutuku. I'm the CEO of the party. Na ningependa uangalie mwenzako on your right, on your left, mweleze welcome to the aspirants party, or rather welcome to the aspirants meeting Maendeleo Chapchap. Let's do that. Na sauti kidogo. Maendeleo, Maendeleo. Other deadline that we have. It's coming to close on the 9th of April. Then we'll move on, and I believe you know the other deadlines as they come. You know that as it is, we are now preparing towards getting our certificates, which I'm sure we are going to get by next week. Thereafter, we shall be preparing our nomination documents to ensure that we are all qualified. And I'm sure
And from the report that I'm getting from the Secretariat, everybody has substantially complied, and we are set to present our documents to the IEBC. And I would urge everybody to remain compliant as we move ahead. So at this juncture, I wish to also recognize the Deputy Governor Machakos, who is our governor candidate. I wish to also recognize the other aspirants that are here, and the NEC. Could you stand up kindly, the members of the NEC, kindly stand up for the aspirants to see you. Members of the NEC that are in the house. Members of the NEC that are present. I believe logistics may have come in the way. Kindly move forward, because we would like the aspirants to know you. Mseme majina yenu. I'm sure wewe unaweza kupanda hapa, you are very Bwana asifiwe. Maendeleo chap chap. Hey, mbona hatuna nguvu na naona party leader wetu ameingia akidance hapa. Maendeleo chap chap. Jina langu naitwa Sitato Magelo. Mimi ni niko kwa NEC na wakilisha kitengo cha kina mama nationally. Maendeleo. Salamu sa asubuhi, hamjambo. Maendeleo. Maendeleo. My name is Bernard Mungata. I am the senator candidate for Machakos Town, and I sit in the NEC. May God bless you all. Good morning once again. My name is Mary, I'm the CEO. Amjambo. Maendeleo. chap chap. Maendeleo. Chap chap. Asandeni. My name is Engineer Francis Maliti, an aspirant for Governor Machakos County, and I sit in the NEC. Asandeni sana. Now, I'm told that we have apologies from other members of the NEC. And at this juncture, I would request you to be upstanding so that we may welcome and invite our party leader to address us. Party leader. Karibu sana. Asante. Tunaweza kuketi. Bwana asifiwe. Salamu alaikum. Nataka kuwatambua ndugu na dada zetu wa dini ya Kiislamu, ni mwezi mtukufu wa Ramadhan kwa wakati huu na kujitolea kuja. Kuna wengine ambao wako NEC hawakuweza kufika, about 2-3 from the Muslim community. I think it's during these early days of the month of Ramadan. Na wengine, I'm very happy to see you. Maendeleo? Maendeleo? Mko sawa watu wangu? Tuko sambamba? Tuko sawa kabisa? Sio ni kuangaliana macho kwa macho, uso kwa uso, hapa kwa hapa. Nimefurahi sana mkiwa hapa hivi leo, and as a party leader I'm looking at these numbers and I'm smiling to myself and thinking, wow, we have over 250 aspirants and we are going to make sure majority of them win, if not all of them. And we are going to support you to win. And we'll support you in different ways. Wanakuomba ujoin wale wakora wengine huko nyuma, kwa sababu hapo unafungia ule anataka kuniona nioni. If you don't mind please. Tumsaidie akae tu pale nyuma na wale wengine ndio watu wanione. Unajua unaangalia party leader lakini unaona matako ya mtu mwingine kwa baraka njia, si mzuri. Unafungua pardon my French. And one of the things that makes me very happy,
before I even talk about your support, is that we've got very powerful women who are here, who are contesting for various seats. Can all the ladies raise up your hands and make some noise? Sindio? And we've got men from all over parts of this country. Watu wangapi wametoka upande wa Western? Wangapi wametoka upande wa Coast? Yes. Wangapi wametoka upande wa Central? Central walikuwa wachache sana kwa sababu huko wako na vita yao kubwa huko. Kuna wengine hapo. Wangapi wametoka upande wa Ukambani? Eastern? Na Eastern yote kupanda na kuteremka? Si tuko na numbers? Si ndio? Northeastern iko hapa na we've got I think a lot of people from Northeastern who are with us here today. Nyanza iko unaona? Amen. Coast nimesema. Coast weko. Which other region have I forgotten? Sio ni yote hiyo. Hapa? Si nimesema Northeastern hapa. Hapa iko wapi hiyo? Unasema hapa. Not hapa. Ya kama anasema hapa, nafikiri ni hapa region. Hapa. Nairobi? Very good. Very good. Now, Maendeleo Chap is a party formed out of an ideology that says that leadership is about working for wananchi. The continent of Africa is a very rich continent in terms of resources, but you are quite poor when it comes to the amount of money in the pockets of our people. Our youth are struggling with lack of employment. Our mothers are struggling with small, mediocre problems like water availability. People starve in a continent that can actually feed the world. The problem we have in our continent of Africa is dual. One is poor leadership. Leadership that has really never focused on the problems that we need to solve, that focuses on the self and not the people. That is one of the major problems we have in this continent of Africa. And the second problem that we have in this problem of Africa is we've never been able to harness the potential that we have because we are always in conflict. Wengi wenyu hapa mnatumia simu za mkono. That phone that you are holding, that camera that you are using today would not be built if it was not for a special mineral that is mined in only one place in the world, in the Democratic Republic of Congo. Here the country is aflame. We are told about the majority of minerals are in Africa, the human potential in the continent of Africa. We have the ability. Hata Mungu anatupenda, ametupatia good weather. Yet we're in problems. I lived in Dubai. I went to Jordan and other countries, Saudi Arabia, very dry. You go to Lebanon, they get very little rainfall. Why is it that our people in Makwiny, in other parts of this country, in Marsabit, are being fed food relief, yet they get more rainfall when it rains than a country like Jordan or Israel or some of those Lebanon, or Middle Eastern countries? Why? Because we've not been able to harness our potential. Kwa hivyo hii chama si chama ya kutafuta viti peke yake, hii ni chama ya kuleta maendeleo, kubadilisha hali yetu ya maisha. Ndio watoto wetu wasiishi na shida ambazo tumeishi nazo miaka hiyo yote. Na hiyo ni ukweli, si ndio? Tulizaliwa tukakuta barabara za vumbi na hakuna maji. Baba zetu walizaliwa wakakuta barabara za vumbi, hakuna maji. Babu zetu walizaliwa wakakuta barabara za vumbi, hakuna maji. Watoto wetu tumewazaa wakakuta barabara za vumbi, hakuna maji. Hata wajukuu wetu watazaliwa na watukuu wetu wakuta barabara za vumbi bila maji, ikiwa hatutabadili hali yetu ya kufanya siasa. Ndio zio siasa za maendeleo. Lakini pia tunapofanya siasa za maendeleo, tunataka kufanya siasa pia za kuaminiana. Za kuaminiana. Nikisema nitafanya, ninafanya. Nikisema sitafanya, sitafanya. Si ndio? Si siasa za uongo ama za kuchezana karata, katika siasa za kuaminiana. Na sisi Maendeleo Chap tunataka tuwe chama chetu ni chama cha kuaminiana. Party leader akisema tutafanya, tutafanya. Sio ni mzuri? Sio ni sawa hiyo?
Nataka kuongea kuhusu wale wanaogombea viti, alafu kuhusu certificates, alafu kuhusu tutashinda kura namna gani, alafu sijui mmetuana kwa news kidogo, si ndio? Nitawaambia what is going on. Alafu mtaniweza kunipatia way forward. Si ndio watu wangu sasa? Say you are the owners of the party. So as the owners of the party, you will guide me vile mnataka tufanye, si ndio? Ama namna gani? Ama niamue peke yangu? Si niamue na nyinyi kama chama, si ndio? Now, we have realized that we don't have enough people running for members of National Assembly. Therefore, we'd like to add to those numbers, as most other parties are doing. So I'm going to request, number one, if you are an MCA, na unajua unaweza shinda, lakini shida yako ilikuwa kupata support ya kushinda, and you are popular, kuja tuone kama tunaweza ku-upgrade kutoka MCA, ukimbie uitishe kiti MP. Kuna watu hapa wanajua kitisha MP wanaweza shinda? Kuna watu hapa? Hebu ndio mkono nione kama unafikiri si ndio? Mimi nataka wale watu wako na kura, si yule mtu anasema mimi ground yote ni yangu, na unakuta mama yake aweze mpigia kura. Unajua kuna kura ilipigwa siku moja na ilikuwa nani? Alafu ule deputy huyo mtu ile polling station alipiga ya huyo mtu hakupata kura. Unakumbuka? Si unataka chama ambayo ukisema unaweza shinda. Na tuna MP candidates wazuri. Mombasa tuko na senator, tuko na Changamwe, tuko na MP, tuko na MP kutoka Wajia, tuko na MCS wa Northeastern, tuko Kenya nzima, Kisii, tuko na watu wengi, si ndio? Yes, Nyanza iko nzuri sana, other parts of the coast. So kama unafikiri unaweza, you just need guidance and support, we'll be with you. Unaweza kushinda. Wale ambao wamekalia viti MCA walio hapa, we have to make sure you retain those seats and you get others to come in. The advantage of not having too many MPs, it means that we can actually put our resources on the people running for MP to support. And we'll be able to do this using polling and numbers and other tricks of the game so that you are able to succeed. Ukana mimi watu wangu. In addition to the MCA, kama wewe unajua kuna mtu yuko maendeleo chap na anataka kuita kiti lakini uko hivi, the window is still open as long as you're maendeleo chap to still run for office. Eno mwambia kuja tuone, ndio tukue pale kwa debe. Sio ni mzuri hiyo? Sio ni sawa? Jambo la pili ni kusema ya kwamba we have got two categories of people who are sitting here. Kuna watu ambao wewe ndio uko peke yako na hakuna mtu mwingine anaomba hiyo kiti kwa maendeleo chap. Na kuna wale wengine wachache, unakuta kuna wawili, watatu, and they are not very many, wanataka kuomba hiyo kiti. Tuanze na hao wa pili. If you are here and you are more than one and you know the other people, our office will call you. Tutakaa chini na nyinyi and we'll agree on a modality of who will be getting that ticket. Comes out satisfied so that you can get the seat. Mtaangalia who can win, who can support the other one. What do you get in return? Sinakuwa namna hiyo, si ndio? For that seat. The other ones who already you are, as you sit here today, who are the majority, si ndio? And there is no other candidate who is asking for that seat. You need to tell yourself today that I have a direct certificate. Jiambie mwenyewe. Just bear with me. My apologies. Kwa hivyo
Certificates ziko tayari, mimi ndio sijaweka kidole na our Secretary General. Sasa mkutano ikiisha leo, kesho Saturday, kazi yetu ni kuweka nini? Kidole. So from Monday, Tuesday, you'll be told by the office, kuja uchukue certificate yako iko kwa mfuko. Ukutane na wanaume na wanawake wengine kwa debe. Sio story imeisha. Si ndio? Tukutane wapi? Kwa debe. Now, this is not the last aspirant. This is just the first aspirant meeting. We will have another aspirant meeting. Hii ilikuwa tu introduction. Hii itakuwa na another aspirant meeting to teach you how to win. Winning is a science. Mimi last time nikiwa Machakos, palikuja wave ya NASA. Wakasema Mutua ameenda nyumbani. Si hata nyinyi mlifikiri nimeenda nyumbani? Si ndio? Wakasema NASA, nikawa NASA. So winning is a science. Winning is a science. And we will teach you how to win. Kuna cameras hapa na tuko live, kwa hivyo sitaki kupeana siri yetu. We will teach you how to win, how to defeat, how to grow your numbers, how to get people out to vote for you. Ndio uweze kushinda. Because hakuna haja ya kuitisha kiti alafu ushindwe. We are not here for show. We are here to win. And we will be controlling a lot of seats in this. We have a research center that we run, and we'll be able to do polling for you. Tukwambia unafikiri unaenda mahali lakini hata naona bibi yako hawezi kukupigia kura. Kwa hivyo nataka uongee na bibi yako vizuri. Kanisa yako hakupigi kura hii area. What is wrong? Tuulize watu shida huyu mtu nini? Tuambiwa anakulanga sana. Shida yake ni nini? Anaongea mbaya. Wale wanakupenda ni akina nani? Kwa nini mnampenda? Ni hii, si ndio? Enemy yako strength yake ni nini? Ndio tu vote down. Sinakuwa namna hiyo. So that you go armed with information and power. Silienda shule tukaambiwa information is power. Kujua kuandika na kuchora ndio ilitufanya tukafika mahali tumeketi hapa ile video. So we'll teach you, we'll guide you. In the central office, we'll have people assigned to your region. Wewe mwenyewe utaambiwa your desk person ni huyu, utakuwa unaongea na huyo kila siku. Unawaambia material ni hizi tunataka, hii ndio shida iko hapa, nilifanya hivi jana, anakuambia namba zako. We track you all the way to the end. As a party tukishikilia na wewe, we committed ya kwamba tutakuwa na party agent in your polling station. So that you don't have to worry about the cost of paying your agent. Siku hiyo anachunga kura yenu ya maendeleo chapchap. Sio ni sawa hiyo? Hii mkutano tunaifanya chapchap ama tuende mpaka jioni? I want to explain to you as my people about what has been going on. And sisi tuliamua tutaingia na tukaingia Azimio. Raila Odinga is my very good friend. I like him. Wacha atakuwa I like him. Ndio kuna wakati unapenda tu mtu. I like him. Na sasa tukamsaidia wakati wa bedroom, tukaokoa bedroom. Tukishirikiana na wengine. Tukafanya kazi naye, tumezunguka huku Kambani, tumezunguka huku kumwitishia kura. I've stuck out my neck for Raila. Sisi tukasema tutaingia Azimio. Tukiwa tumeketi hapa. Silikuwa hapa, ilikuwa wapi? Ilikuwa hapa. Ilikuwa papa hapa. Tukaambiwa ya kwamba Honorable Raila na watu wa Oka, His Excellency the President, wako State House. Wana jadili a document as other party leaders. Tukangojea.
Tukauliza hii document inasema nini? Tukaambiwa will be told. Wakati Mheshimiwa Raila alipokuja akatuambia the document imeingiza oka, wameamua wataingia Azimio. So we are now Azimio la umoja. Tukasema as other parties, what does it entail? Akasema kuna structure imewekwa ya pale juu, the people will be running the coalition. And those people will be Jubilee, 2 representatives, ODM, 2 representatives, na Oka, 2 representatives. Tukasema haya. What about the rest of 20 of us in different parties? Sasa tutakuwa hapo kwa steering wheel. Tuko wapi? Tukadebate, tukasema hapana, we must also be represented there, lakini hatuwezi kuwa sisi wengi, si ndio? Tukakubaliana we'll put 2 members there to represent the other 20 something parties. See, that is fair. Si ndio? That is fair. Tukauliza the document, tukaambiwa it will be adopted. Kuna delegates wako hapa before they adopt. Tukauliza ya kwamba tusome principle by principle, hiyo resolution by resolution ya kila chapter. Wanakubali, tuna move to the next one, si ndio? Na tukakubali, tukafurahi. Tukakuja hapa. Kuja hapa watu wakaitwa, wakasaini. Tukasema lakini hatujasomewa. Unajua huwezi sign na hujasomewa. Tukaambiwa hapana, hii tu ni gesture ya kusign, kusema ya kwamba you are okay with Azimio. The details, kwa sababu ni one signature and a document is not binding with just ni formalities. Unaelewa? Ni movement. Na sisi tuko ndani kabisa. Kidole ikawekwa na vyama. Na sisi kama delegates tukasema tunataka Raila Amolo Odinga, tukachagua yeye, akakuwa front runner. Akakuwa ndio, tukamaliza. Following day, tukaenda kuitisha ile document tuoneshe. Tukaambiwa hapana. Sasa lakini tuliweka sahihi mwisho, tukonya tuliweka, it was a blank piece of paper. Sasa tunataka the other meet ndio tuinisho, si ndio? Hiyo vile tulisikizana tuinisho, tukaambiwa bado inatengenezwa. Tukangojea. Sasa juzi tukaitwa Secretary General na party leader. Mimi nilikuwa Machakos katika harakati za kutengenezea wananchi maendeleo. Nikamwambia aende. Nikamwambia ndio uchukue document ulete, tuangalie, NEC tu approve, tu sign, si ndio? Na tukae chini tuoje coalition, serikali inakuja, maendeleo chap itapata viti ngapi? Itapata maendeleo wapi? Manifesto yetu itaingia namna gani? Sina kwanga namna hiyo. Si coalition ni agreement, mnaingiza matakwa wengi, mnakubaliana on the generalities, will be share of government, will be doing this, tuko wapi sisi, si ndio? Akaenda hapo. And according to what he told me, na yuko hapa, wakaambia weka kidole. Akasema hapana, mimi ni wakili, lazima nisome. Kaambia wewe acha zako, weka kidole. Aka insist. Wakampatia the document. Alafu akamsimamia. Kaambia you have 10 minutes, go through. Nimesema kweli? Kaambia you have 10 minutes. Sasa hiyo 10 minutes kitambo usome, udigest point by point, wameshachukua. Lakini yeye akaangalia akaona kwanza wameform caucus ile pale juu inasema the people in charge of the coalition will be from Jubilee, ODM na Wiper. Hata si Oka, Wiper. And then kuna second stage ya another 9 people who will be appointed. It will be by the whim. Kama spendi sura.
Na akaangalia akaona kuna clauses zingine zinaongea kuhusu nomination. Ya kwamba nomination na wale candidates watavai itaamuliwa na hiyo team. Maana hiyo team itaamua. Hakufika mwisho document ikachukuliwa. Amesoma sana. Hiyo ni urafiki kweli? Si ndio? Sasa wanataka tusaini kitu hatujui, alafu wewe hapa kuna Rita aende kama anaitisha women rep kiti ku present papers. IBC sema you have signed a coalition that says it's only this party, we can't accept your papers. Sasa si mimi ni party leader wenyu? Mimi naweza kubali nyinyi muingie kwa kichinjio nikiona? Siwezi kubali. These things are made out of trust, honesty, but you don't sign a coalition agreement that you have not read. Wakachukua, wakaongeza jina One Kenya Alliance. We did not agree which alliance. Alafu wakaenda wakadeposit. How do you deposit a coalition agreement that the partners in the coalition agreement have not seen? Tumeenda kwa political parties tukasema tutaka kuiona, amekataa, ameambiwa situonyeshe huko registrar political parties. So we don't know nini imewekwa hapo. Sio ni uhasama? Sio ni uhasama? Yeah. Because we may not be one of the large parties yet. Because this party will rule this country one day. By God's grace. But tupewe heshima zetu. Hata kutuita kutuambia kwa namna hii, kutukalisha chini kusema this is the agreement, kwenda one by one, tufanye hivi, we all buy in, halafu tuweke kidole kila mtu, ipelekwe na na shangwe na vigelegele. Lakini aliuliza achukue picha, wakakataa. Jana, Professor Kivutha Kibwana, ambaye amefunza hao wako na hizo documents, yeye ndio amewafunza sheria. Hao wako hapo, hao lawyers wana draft hiyo document. Kivutha Kibwana ndio amewafunza, they are his students. Hao ndio amefunza sheria. Akaenda hapo, akasema nataka kuona document. Wakampatia 10 minutes hata yeye. Mwalimu yao. Je, huu ni ungwana? Me to tell you the truth, from where I stand as your party leader, I have lost faith in whatever document is coming out of there. Where I stand right now, I cannot trust. I do not know what they have deposited. I do not know what else they will deposit afterwards. Sijui. Unanipata? Yes. Because I should be able to tell you in this coalition agreement, tumesema ya kwamba maendeleo chap by that, kama viti amtapata viti hivi wala watakosa, we'll be able to nominate a few of you into this office. Tutawafutia kazi kwa serikali, tukiform serikali, nyinyi mtaingia kwa commission, tutapeana majina, mkuwe madirector, mshikilie mali. Hakuna kitu kama hiyo. Itakuwa ni ile sector unapiga simu inakatwa. Unapiga simu unafanya nini? Inakatwa. Wahenga walisema kufukuzia kwambie nini? Ni Waswahili walisema hivyo, kufukuzia kwambie. Kwa hivyo mkiona mimi naleta tashwishi, it's not personal. It is because I'm watching out for you. For you. For you. So that's where we are. That is where we are. And that is just the reality. You'll do a statement. Kuna mkutano umeitwa saa hii,
saw me on the phone, nitaenda nisikize. Lakini shy of us going through that document and agreeing in that trust issue, I will not sign anything that I'm not sure of that is protecting you. Because you have placed your faith on me. Sindio? Umeweka your faith on. It is not about me, it is about us. Sikunena namna hiyo. Kabla tujaongea about way forward in this, ningependa pengine microphone tupatie 1 or 2 people wa comment on what I have said. Unajua mimi am a Democrat, eh? So I want to make decisions by myself. So tuanze na ndugu yetu hapa, huyo kule nyuma na huyu kwanza. Tutakuja kwako tu. Naona umesimama umevaa kofia mzuri. Unaweza simama mahali ulipo tu. Na wacha masamu nyingi, wewe sema jina na weka point. Si ndio? So that many of you can speak. Kwa majina ni Kandeti Yengo na Rock North. Naomba maji. Kenya umesema party leader ni ukweli. Yote tulikuwa tunakusikiza kwa matangazo. Kenya tutaamua ni venye tutafuata venye utasema. Kwa sababu huwezi kuwa wewe ndio unaenda kuwa shuka kushika safai. Kwa sababu wakikuona umeweza kuinuka ndio anatafuta namna kukumeza. Na sisi tukua chini yako hatutakubali. Kenya tutafuata, usikubali kwenda kutia sahihi kitu ambayo hujui. So tutakuunga mkono, tutakuwa chini yako, tukifuata venye utakuwa umetueleza. Na tukuwa chini ya pati yako, tutakufuata na tutafanya campaign ili mwaka zingine sikuje utakuwa our president, kwa sababu tuko chini yako na tutakufuata kulingana na venye utatuambia. Tuko chini yako, tutasikiza venye utasema. Kama utakubali kuweka sahihi au usikubali, mpaka wewe mwenyewe uone ile kitu watu wako wataendelea kufuata. Asanteni. Asante sana. Jina ni nani kutoka wapi? Ni Kandet kutoka Narok County, Narok North. Asante MCA Kandet. aspirant. Thank you Kandet. Kuna pale nyuma kabisa from Garissa or somewhere I saw a gentleman ule pale, yes. Ongea ukiwa tu hapo, tuambie jina. Yes, kwa majina ni Onyango Tony Blair, ni MCA aspirant pale Starehe Landimawe Ward. His Excellency Alfred Mutua, we want to say kwamba wewe tayari ulikuwa ni presidential aspirant on your own. You are able to vie. Na any decision ambayo inakuwa made sahi ukifeel kwamba si safe, because wewe mwenyewe you are an intellectual. If you feel that it's not safe for us, sisi kwani ni kina nani tusikue safe na hiyo? So any decision una feel kwamba it is not safe for us, usikubali kusign. Na the moment utasema direction ni hii, sisi kama ma youth wote pale Landimawe tutaamua kwamba that is the way to go. Thank you very much. Thank you very much. Kuna huyu mama hapa, the madam here. Madam over here raised her hand, amekaa hapa next to Ndolana 1. Alafu tena yule jamaa amevaa kofia nzuri pale. Huyu alikuwa amesimama. Patia huyu madam hapa. Alafu patia ule. Huyu jamaa amevaa kofia pale alikuwa amesimama. Maendeleo? Maendeleo? Tutakuja hapa. His Excellency Governor, we want to thank you for actually bringing this into our attention. We want to say that as a party, whatever we are going to take, it's only where justice is applied for everyone. We are whole countrywide potential aspirants for whatever seat you are vying for. So we are not going to take anything. Anyone who thinks his party is more superior than the other, let's meet on the ground. We are not going to take anything different, Your Excellency Governor. We support you and we are at your back. My names are Josephine Ndinda, MP Changamwe, incoming. Thank you. Asante sana madam. Umepiga huyu mama picha? Nyinyi mnapiga picha ama mnapiga story huko nyuma? Maendeleo. Chap. Tuko pamoja hapa. Na vile leader wetu amesema, kwa ukweli mimi namuamini sana. And I trust and I believe in what he says. And I like the way he does things. You can't sign things you don't know. You have to know what you're signing. And for that, I thank you for protecting all of us. And mimi nakwambia, kama ni kuenda sisi wenyewe kama maendeleo chap tuende hivyo. Lakini mambo ya kusema tuingie vitu senya tujui, baba, hapo sasa itakuwa
kwingine. So lakini na wengine wetu tulianza tukaingia Azimio kwa sababu kwenye tunatoka ni Azimio, na kile nitaitisha kwanza hiyo tuachane kabisa. Kama ni hiyo tuende tu wenyewe kama Daktari Alfred Mutua na maendeleo chap, na kama huko kwetu Kisii wewe chap tunaenda, na I promise that we can make it from ACC Ward. Elijah Siko timu yake ni maendeleo chap, tuko kwa Azimio ama kwa maendeleo chap, but never be misled to go things which you don't know or you have not seen. Asante sana. Kuna mmoja alisimama hapa akasema Waria, yuko wapi? Kuna Waria pale alikuwa amelia sana, amesema akasema Waria. Nani Waria alikuwa anaongea? Waria yuko wapi? Naomba kuja hapa mbele. Wameniuliza watu wa kamera tukuja hapa mbele wakati wanaongea waonekane pande hii na wengine kuja pande hii. Kuja hapa mbele. Na pia goodwill. Mimi niko na very soft spot for Raila. Very. I like him. Kutoka zamani. Haka wakati nilikuwa napiga yeye sana, nilikuwa bado nampenda. I've always liked him. His wife Aida is like my mom. I like them. Lakini ni siasa. Mimi nawapenda pia. Lakini nataka siasa ni chama yetu, si ndio? Yeah. Mimi Ruto nimemtukana left, right and center. Lakini mimi Ruto mwenyewe sina shida na yeye as a person. Kalonzo tunakumbana. Mimi ukiona tunashindana na Kalonzo, we don't have anything personal with Kalonzo. Ni mashindano tu ya siasa. Tukutana Kalonzo tunapigana high five, tunakulia chini tunakunywa chai. Lakini siasa we don't see eye to eye. We have nothing personal. So we look at it from what is maendeleo chap getting out of it? And what are you getting out of it? How will I be able to support you and support us? Can I trust the document that I am signing? Because that's what I want. And I'm hoping today I'll be able to see a document that I can sign. Lakini nikienda nikute hiyo document iko hivi, I'll not sign. And then we look at the options. Mmesikia watu wangu? Kuna huyu kijana alikuwa amesimama akasema nimuite. Yuko pale? Alikuwa amesimama hapa, inua mkono juu. Amekuja hapa mbele. Huyu jamani chap. Karibia hapa. Simama hapa tu chini. Panda juu na take time. Yes. Ongea ukiambia watu wa maendeleo chap hamjambo. Hatujambo. Maendeleo chap. Maendeleo chap. Mheshimiwa His Excellency Governor Mutua, kwanza kabisa nitatoa shukran kwa Mwenyezi Mungu kutuwezesha kukutana hapa kama mandugu, kama familia. Itachukua tena hii muda kukushukuru kupata nafasi yako, ingawa uko na kazi mingi na muda kidogo kuwa hapa, kwa hivyo tunarudisha shukran sana. Now I have just 2 or 3 very fast opinion that I have on this thing. First of all, let me thank you for opening up on the issues that are going behind the scenes. We did not know. Some of us saw what's going on TV, and you know that can provoke lots of speculations. What I would prefer as a member of Maendeleo Chap, Governor, is first of all, some of us, our candidates, are anchored on the Azimio coalition from wherever we come from. So any change of coalition from our party would rather jeopardize our candidates from where we come from. So my advice would be, Governor, that first of all, before we think of any other option, can we strive to fight from within and get our rightful share of participation in the Azimio la Umoja? Then number 2, Mheshimiwa, if it cannot work for us within the Azimio la Umoja, let us rather go as Maendeleo Chap, but not cross over to the other side. Then Bwana Mheshimiwa, my name is Tom Odhiambo Ongogo. I am vying for an MCA seat
within Kajiado in a ward called Olosirkon Sholinke. Asante sana. So, thank you very much. Yeah, because other people want to talk, I think that would be my advice to the party. Thank you very much for the opportunity. Madam hapa. Asante sana kiongozi wetu. Jina langu ni Emma Kitemange kutoka Kitui County Women Aspirant. Kuna kitu kimoja nataka nizungumze juu yake chairman, ambacho kila mtu anajua hapa. Najua mnajua kwamba hii chama yetu ya maendeleo chap ndio ile chama ambayo imeanza kukua ikafikia kiwango ya competition ama kucompete na zile chama ambazo zimekuwako, kina ODM, kina Wiper, kina nini na nini. Na hao watu wako pale wanajua kwamba maendeleo chap ikipanda, chama zao zitaisha, hazitakuwa tena chama. Ukirudi nyuma kidogo, kuna mpango walikuwa nayo ya zoning. Kila mmoja alisikia hayo. Na chama ni wetu hakukubali hiyo mambo ya zoning. Hiyo vitu imewekwa pale, sitaki kuitaja document, iko na hizo vitu za zoning. Ndio chama zingine zimalizwe. Kwa hivyo nataka kuomba chairman wetu, usikubali chama ya MCC kwa sababu ndio inakuja kutawala in future, iende kumalizwa ati na jina ya watu wana deposit, ati huko kuna watu watatu. Lazima ukue hapo, hata wewe ukue waine. Wakamba tunasemanga nguli siondi yani amusuoni imwe, lakini sukume akuikata. Yani ni kusema nyani wote hawatoshei kwa mti, lakini sukuma nyani wako hawe. Sisi MCC lazima tukue hapo. Na kama tutakuwa hapo, bwana chamani wetu tunakupenda sana, wewe ni mkakamavu, bado uko yangu utakuwa president, twende kivyetu, kaende wilu. Sisi na wewe. Hatutaki mambo ya zoning. Chama yetu ndio competitor wa ile chama iko huko. Si mnaijua? Na wanaona hii chama itakuja ifunike Eastern yote na kuna chama zitadidimia. Na hiyo ndio wanaogopa. Wacha zididimie. Wamekuwa hapo miaka nenda rudi. Wamekuwa wakinyanyasa watu. Hiyo ni dictatorship imewekwa huko, imefungwa na leso. Na ndio mnaenda kuambiwa msaini. Kama si dictatorship inafungwa na leso, kwa nini wanasema watu wasisome? Uzuri ni kwamba naye SG wetu ni wakili. Nataka mshukuru Mungu kwa sababu SG wetu ni wakili, na hatutapewa kitu imefungwa na leso tuambiwa ati hii ni keki na kumbe ndani ni jiwe. Asante sana, twende wilu. Asante. Na hajasema kuna nyani hapa, ilikuwa tu example. Haya, yule jamaa hapa amekuwa very patient. Asante sana Mheshimiwa Gavana Dr. Alfred Mutua. Ningependa kusema mambo mawili. Ya kwanza, sisi ambao tuko hapa tumeingia chama ya maendeleo chap kwa kupenda wewe. Sio kwa vile hatukuwa na viongozi wengine mahali tumetoka ambao tungewapenda. La asha. Sisi tuliamua tutakuwa nyuma yako na tutakupenda. Na ndio maana tukasimama na chama ya maendeleo chap. Kwa sababu tulikuwa tunajua wale wengine watatuchezea karata. Na ndio maana tuliwaepa huko. Na wakatufuata pande hii katika coalition. Jambo ambalo tuko naye sasa, kama ungekuwa umeenda ile coalition nyingine, ungepata watu wa Rift Valley na watu wa Mount Kenya ndio wengi. Ukichukua zile counties ambazo ziko hapa, utaelewa mlengo hao watu uko pande gani. Ile jambo la kufanya kutoka sasa ni mambo mawili: kujitetea ndani ama kukaa kivyako. Maana kuingia coalition nyingine yoyote inamaliza hao aspirants na time imeisha. Hiyo ndio usemi. Mimi nilikuwa msaiki meya wa mji wa Mutembei, Festus Laiti Chalo, Makwiny County, Kibwezi East, MCA incoming Mutituandei ward. Thank you. Asante sana. Kuna madam pale. Yule madam nafikiri yule alituombea. Western tunakuja next. After this is Western. Huyu mama alituombea huyu. Haya, wacha huyu aongee, yuko hapa. Sawa, nitakuja.
Madam, I'll still give you a chance. Habari zenu. Mzuri. Mimi naitwa Esther Gito kutoka Kajiado County. Na nimefurahi sana. Ya kwanza ni kushukuru party leader wetu kwa sababu ya kuwa open. Ninataka kusema itakuwa ngumu sana kwa sababu wanajua, umetueleza na tumesikia. Lakini hizi chama zinajua na zimesikia mtetemeko. Tumekuwa tukiuza hii chama hata kabla tujue hii mambo. Kwa hivyo strongholds za hizo chama kama Kajiado, wacha niongelee kule mimi nimetoka. Iko mix, watu hawajaamua na tukaamua sisi. Kulikuwa na hizo chama zingine zote, lakini sisi tulikuwa tunangoja wewe maendeleo chap useme. Wengine wetu tulikuwa independent, lakini vile tulisikia wewe mwenyewe umeestablish chama, tukasema tunakuja na tunataka kugrow na hii chama. Ndio tujenge chama chetu cha maendeleo chap. Kwa hivyo sisi kuanza kuwa intimidated inamaanisha nini? Inamaanisha tutarudi chini kabisa. Na ile wakati utataka tena, tutaanza wapi jameni? So ni lazima tuendelee. Kama hawatakubali na conditions zako, sisi tunakuamini. Ile yote wewe unaona, wewe ndio tunaaminia. Hatuamini hao, hatujui hao, ni wewe tunajua. Kwa hivyo judgment yako, sisi ndio tutasupport, tutakuback. Whether utadecide tunasimama kivyetu kuliko kwenda kwa coalition nyingine. Itakuwa ngumu kwenda tena ground, kwanza kusema tena ni coalition nyingine. Na already ground ishaanza kugrow. Si ndio? Ground ishaanza kugrow na inatetemesha hata hiyo UDA, inatetemesha hizo chama zingine zote kwa sababu watu wanajua kazi yako. Labda haujui, lakini sisi vijana tunajua kazi yako. Wamama tunajua kazi yako na tunasema tunangoja hata hizo material tuchafue nazo ground. Sisi tunasema chama ni maendeleo chap. Hakuna kurudi nyuma. Asante. Asante sana. Sir, Western tafadhali. Maendeleo chap. Yes. Nikusema maendeleo tunajibu chap. Maendeleo chap. Inawezekana. Yeah, Your Excellency, Honorable Dr. Alfred Mutua. My name is Mike Angatia. I come from Western Malava constituency, Butali Chekula ward. Your Excellency, I love your work. I'm one of your county member. I stay in Mlolongo and I've been there. I've seen your development. That is one of the reasons why I chose to join Maendeleo chap. Ile kitu ningetaka nikwambie Your Excellency, kitu ya kwanza ni kwamba mambo ya zoning haijaanza leo. I have managed at least to sit with one of the people in ODM or other parties ambao walikuwa wanasema, na mnisikize vizuri, these are classified information ambayo nilisikia kwa one of the leaders, nilikane macho kwa macho. And he said as long as Azimio iko, zile vyama zingine zinakuja kujoin, hawatapewa certificate. Are we together? They said there will be no certificate for any member who is not going to support either ODM or Jubilee, because those are the people who are making the coalition. Na sasa hivi tunaongea yile ambayo mheshimiwa unaambia usign those documents bila kuangalia, ni kwa sababu wamejua kwamba zile vyama ndogo ambazo zimechipuka ziko na nguvu. That's the reason why wanataka waue vyama ndogo ili ukikuja na viongozi wasipatikane wako na certificate wao wamewekwa hapi nje. Cha mwisho mimi ningesema hivi kulingana na maoni ya wananchi na members ambao wameketi hapa, over 300 aspirants wenye wamekusanyika across the county of Kenya. Mimi ningesema tupaki ndani, lakini msisign any document. Sisi tuende na wale vyama zingine zitakuwa zimepaki 20. Tutafaki 20. Tutafaki 20. Tutafanza kama marafiki, tutafanya. Tukisema tufanye naye Azimio doing. That's what I advise you. Otherwise, I want to accuse my fellow aspirants, let's go to the ground. Mambo usiokope chama ambayo ni kubwa, iwe ni ODM, iwe ni Wiper, iwe ni UDA. Let's go to the ground. Let us mobilize and market our name to the ground. Asanteni sana. Asante sana.
tulikuwa na huyu mama alirukwa, huyu hapa, just being fair, alafu tutakuja kwako madam. Alafu tuanze kumaliza. Maendeleo. 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 Chap chap. Nashukuru Mungu kwa wakati huu na ninasema ni asante kwa sababu ya wapati leader venye amefungua moyo wake na akatuambia kila kinaendelea na uamuzi uko kwetu, si ndio? Na mimi nataka kutoa maoni yangu kuhusu kile ambacho party leader ameongea. Mimi nikikua ama wakati nilikuwa na grow, nilijua Mutua kama mwanaume ambaye ana msimamo. Mnanielewa vizuri? Hajawahi jichanganya hata siku moja. Yeye mwenyewe anajua msimamo wake. He is a transparent man. Hakuna siku alifuata hii njia na akifika pale akapinda akafuata njia nyingine. Nataka niseme hivi. Kama hiyo document amtapewa msign, usikubali kutuingiza mahali ambapo kuna shimo. Tuingize mahali ambapo unaona watoto wako watashiba na watoto wako watakuwa treated equally. Sisi hatutaki tuende mahali ambapo tutakuwa kama watoto mayatima. Make a wise decision, alafu sisi tutakufuata. Asante. Jambo la tatu ama la pili, kuna kitu umeongea, siasa si chuki. Siasa si chuki, usimchukie mtu. Mungu atakulipa tu kwa hilo. But stand on your ground. Kutochukia mtu haimaanishi na wewe upiniwe down. Kumbuka huyu ni mtoto wako, amezaliwa. Na saa hii amemea meno, ameanza kuvaa nguo vizuri, alafu unakuja uchanganywe. Mtoto wako harudi chini tena. Usikubali hiyo. Tuko na wewe, you got our backs, na tutaenda mahali ambapo utatuambia twende. Ukisema tukae tutakaa. Ukisema tutoke tutaondoka. Ukisema tusimame kivyetu tutasimama kivyetu. You got our back, our boss. God bless you so much. Thank you. God bless you. God bless you. Na naweza ubiri Asanteni. My fellow aspirants, habari zenu? Salama. Mimi nataka kushukuru His Excellency Alfred Mutua kwa kujitokeza na kuamua kutuambia ukweli. I know it is really challenging. The same way it is challenging to you, it is challenging to us as aspirants. Na nataka kuambia my fellow aspirants, mimi mwenyewe nimekuwa UDA. Nimedrum campaign uko Teso South. Mimi ni aspirant wa MP Teso South na William Samoei Ruto. Na nikatoka huko na nikafuta ofisi ya UDA na tukabomoa wheelbarrow. I want to tell His Excellency, because I went to his office and I had a personal talk with him one-on-one before I decided to get into UDA, into Maendeleo chap. Sorry. I want to say this. Please fight within Azimio la Umoja. Kwa sababu sisi kama Busia County, uko uwezi hata kuuza UDA, uwezi kuuza Kenya Kwanza. It's just, yani hiyo ni kutuambia sasa sisi tumeanguka. Tumekuja hapa, we want you to give us that courage. Give us that courage, give us that support. Please don't leave Azimio. Na kama ni lazima utoke Azimio, because the documents they don't want to give you, you read the documents, you understand the content, and then you make a sober decision. Please stand on your own and move on your own, because you are also a man enough to stand and vie in this country as the president. And if you're not vying as the president, samama kando, si tutakufuata nyuma, na sisi kama Maendeleo chap tunatosha, na usiwahi jaribu kuenda Kenya Kwanza, kwa sababu utakuwa umetumaliza. Sisi Busia utakuwa umetumaliza. Mimi nataka kusema na nasema utakuwa umetumaliza. Just make a sober decision. Don't be hasty, and I pray that the God of heaven gives you wisdom, because this thing demands wisdom of the highest order. Please, that is my statement. I want to, sorry, nitakuwa dictator kidogo niseme, I think we're getting the mood of the house, and we've gotten a lot of the points. Let me respond first. Tukae chini. For me, what is important is that here I have people who are in UDA, I have people in ODM, I have people in Wiper, I have people who came from all Jubilee, wako hapa. So people switch because they believe in Maendeleo. Niliform chama inaitwa Maendeleo chap. Unknown.
without a seat. Wakasema hizi shinda Wiper. Wakasema, how do you go against a wave? You don't be afraid of going against a wave. Kama vile jana amesema, maendeleo chap is loved in this country. And we will win seats. And we can win seats. We can do what? Na hii nchi si ya watu wachache, si ati ni hawa na hawa, ni yetu sisi wote. And we can win seats. So don't be afraid. We'll show you how to win seats. The other thing is this. And this is realistic. Tuko hapa. Do you know, sisi tulienda kule Ukambani kukampeni. Sana. And we funded personally for those campaigns. So, mimi nikienda pale sitauliza document peke yake. Nitasema, huyu kijana wangu alikuwa anaongea sana, anasema ametoka Kajiado, angetaka nimtupie kitu kidogo. Ama mko sawa vile mlivyo, you don't need support. Do you need support? Yes. You need support? Yes. Ukiwa na pesa si unashinda? Yes. So mimi nataka pia kuwatafutia pesa ya kushinda kura. You can be loved. You can be the best singer, campaigner for either Kenya Kwanza ama Azimio ama bila pesa hakuna mahali unaenda. Bila posters kuwapatia. Bila advertisements za maendeleo chap kuna mahali unaenda. So it is not just about document, it's also about support. That's why I said let us not be emotional, let us use our brains. Kiwa emotional mtoto analala njaa. Hapo nimeongea vizuri? Kama watu 200. Si ni ukweli? Mtakuja mniambie nitumie kitu. Ofisi na kutumia 50,000 unaita kama mkutano hapo. Mimi nafikiria pia sitaki kuwapeleka mahali gamu. Sitaki kuwapeleka mahali gamu. Sitaki kuwapeleka mahali gamu. Are you with me, my people? Yes. I have not made a decision. I have listened to you. And what we will do, because the way the party operates, the party does not operate in a crowd. The party does not operate, we have organs. So we are going to sit down as the National Executive Council of the party, NEC, and we will listen to, nisikize kila mtu ama nisisikize? I listen, nilete kwa meza, si ndio? Nilete documents zote kwa meza, tuamue, we make a decision. So ni sawa? And then we move forward. Kama chama. Because we have to think beyond these elections. We need to think about the next elections. Na lazima nyinyi mjiulize. Simbuko kwa chama. Je, kaizi grouping zote party leader wenyu yuko wapi? Nyinyi mnaniandikia message mnakwambia tunakuona hapo. Mbona uongei? Mwambie uongee. Because mimi nikiongea ukiwa kule kijijini unasema that's my party leader. That's my party leader. So lazima hata hii mahali tunaenda tuulizwe where is the party leader? Yuko wapi hapa? Ama tutafutiwa kazi ya kufunga choo na kufungua choo. Kwa sababu grouping iko na wenyewe. Because hii coalition agreement, I'm not signing any coalition agreement that does not specifically say what we are getting as maendeleo chap. Si ni ukweli hiyo? Tutapata nini? Nikuja hapa niwaambie nilisign, utuambie umepewa nini, niseme tutaangalia, next time unapiga simu hakuna mtu anachukua. Unaacha kuitwa huyu, unaanza kuitwa haka. Nimeongea mbaya? Mnanipatia authority niangalie, niwatetee, I bring you the best. Si ndio? I bring you
where I think the party can get support. You can get money, you can get materials, you can get a document, naweza waletea, mkaangalia, mkasema yes, hii Azimio ni sawa, hii ingine ni sawa, hii tukienda peke yetu ni sawa, unaelewa? So that we make a decision that and where we are going as candidates. Minipata watu wangu? And we will win. Teso. Madamu, wakapi Teso? Wakapi madamu wa Teso? Unataka nikusupport na mdomo ama unataka kunisupport na kitu? Si ndio? Mnataka niwaambie nakuja Teso, mnatupiwa kitu kidogo, mnaset ofisi, nikija Teso watu wanasema maendeleo chap chap iko. Si ndio? A party machinery is about winning elections, but also looking at the future and recruitment. And one of the ways that you need to win this election is a system that will require a lot of money for you to be able to enda kuomba kura. Kama una hiyo pesa, utakuwa unabakia hapa na emotion yako ya movement na nini, and you're hungry. So mimi naenda pale saa hii kwa hii mkutano, but I'm also demanding for resources, for maendeleo chap chap, for my people. Because we need resources. We need resources. Ama nafanya mbaya nisiombe resources? Wangapi wanasema niende niitishe resources? Niitishe resources? Si ndio? Unajua ukweli wa mambo ni kwamba si tumeona candidates wa hata wa MCA wa Wiper sahi wananunulia kila mtu soda, wamepewa pesa. Tumeona sisi hatujapewa kitu. You are competing with people, watu wameshapewa kitu, na una compete mfuko tupu. Na mko in the same coalition. Is that fair? Is that fair? So wameshapewa. Hiyo mnaniambia? Why they are bragging? Huko kwetu wanazunguka wanasema wako na pesa kwa mfuko wamepewa. Na we are in the same coalition and they are competing against you. Nao wameshiba. Nao hapo mfuko yako ukigonga inaenda fu. Ni hewa tu. Yawa. Ningependa kumalizia kwa sababu of this meeting that I have been called to, na si kwenda tumechelewa tuonekane as if we are being disrespectful. I just want to thank you for your support. Nimesikiza the way you are speaking, all of you. You have spoken here, you've given your points, I have allowed you different opinions, sindio? And we have taken everything into consideration and will make the appropriate decision for our party as we move forward. But the first thing to do, you rescue what you have. What you have at hand, you rescue. Mimi nitaenda pale kwa Azimio, nisikize. Lakini nikiona kimeumana, si lazima tuangalie mahali vile mtaendelea. Si ndio? Because I'm telling you, I do not want at any time kuja kukuita kukuambia, I'm sorry, do not vie, tupatie huyu kiti. Na wewe umeambia watu huko unavai. Hata wengine wenyu umepata bibi wa pili kwa sababu unaitisha kura. You know? Nianze kuambia sorry kuna zoning, sorry unajua. Ya hapana, mimi sitaki hiyo story. Mimi nataka everybody here akue kwa debe. Akue kwa debe na maendeleo chapter. Si ndio? Sawa. Kwa hivyo namalizia kwa kusema naona mheshimiwa ananipigia. Your Excellency sir. I'm leaving now. Nimeitwa mkutano. That was Mheshimiwa Raila Odinga. Akiitana tunaenda. Ndamsalimia. Si ndio? But mimi nilisema leo kwa TV, mimi nampenda lakini mimi naona amekuwa hijacked. Alete resources. No zoning. Nitamwambia hivyo.